Hello everybody, bonjour tout le monde and welcome once again to my channel Learn French with Neela. And today we are going to learn how to introduce somebody, présenter quelqu'un, how to introduce somebody in French. So let's start, and you can see on your screen, elle s'appelle Nina. Elle s'appelle Nina. Elle est l'hôtesse de l'air. Elle a 23 ans. Elle est célibataire. Elle est indienne. Elle habite à Delhi. Elle parle anglais, français et hindi. Elle a beaucoup d'amis. Elle est bavarde. Elle aime voyager. Elle regarde les films de Bollywood. So here you can see I'm giving various information about the person that I am introducing. Okay, I'm telling her profession, her age. I'm telling where she lives, how many languages she can speak. She likes to travel. I'm talking about her likings as well. Now, let's talk about her preferences, ses préférences. Ok? Donc, first image, vous avez un sandwich. Ok? Elle aime manger les sandwichs. Second image, activité. Elle va souvent faire du camping. She does camping. Third image, animal. Elle a un joli chat chez elle. She has a cat at her place. Okay, now more information about the person. Elle est mignonne. She is cute. Elle adore Aishwarya Rai et Audrey Tautou. Elle a déjà fait un tour du monde. Sa meilleure amie s'appelle Anna. So that's how you will be introducing somebody else in French. To be able to introduce somebody in French, you must watch my earlier videos where I'm telling you about various verbs, être and avoir, er ending verbs, the video on présentez-vous. You must watch them first and then you will understand this one very easily. Merci et à bientôt. Like, subscribe and share. And do hit the bell icon. Bon courage!